All right. So the questions I ask you to do the very last questions, like the 39th, 40th, and 41st, right? So in 39th, it says Kamal is having 6-hour session with Sanat sir. Insert this record to the student teacher table. So they are asking to insert the things into the student teacher table, right? So Kamal is having 6-hour session with Sarat sir. Insert these records to the student teacher table. So first of all, we have to figure out now how we are going to insert the things into the student teacher table. Now, if you take the student teacher table, they got SID, TID, and hours. So our requirement is add in the particular SID and the particular TID as a record of this table. So if you think about the student and the teacher, student is the Kamal and teacher is the Sarat. So Kamal is having his SID as S003, right? And teacher is Sarat. So he is having his TID as T002. And the question says the teaching session went up to 6 hours, right? So the number of hours is going to be 6. So that is the, I'm sorry, detail that needs to be inserted into the student teacher table, right? So let's see how we are going to do that. So here I have connected with my database, right? And first I'm going to view the student teacher table because sometimes this record may already exist in my table because I have done the practicals with some other students as well. So my record is going to be TID is going to be T002, SID is going to be S003, and people please don't mix with up my columns are being shuffled, or like again TID එක මුලින් තියෙන SID එක ඊළඟට තියෙන. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන SID එක මුලින් TID එක ඊට පස්සේ, so nothing will change, right? So I need S003, T002, and 6 as the record. So I can see it is right over here, S003, T002, and 6 hours. So I'm going to take that out because otherwise I won't be able to add the things right into this. Did you take out? Yeah, S003, T003. Yeah, it's not there, right? So now what I'm going to do is I'm going to insert the values into this table. So to do that, I'll take a new SQL file, right? I can take it from here, right? So I'm going to type insert into my table is student teacher. Then I'm going to define the values, and you know this is not the values, the columns, you know this is optional, right? But anyway, I'm writing what are the things, right? In here then මෙතන ඔයගලන්ට තව දෙයක් පේනවා නම් මෙතන තියෙන TID SID hours, that is the order. So here I'm taking it the other way around. So hours comma TID comma SID.
right? So the benefit of defining this is we really don't need to remember what is the original order of the database table, right, or the table. We can define the values over here, and we can just insert values which is matching to those fields, right? So then I'm saying values, and within brackets we are going to say, so the number of hours is 6. It is an integer, so I'm not going to type it in between single quotes. So put a comma. Dad, I tried to find her. Find what, Suzu? Right. So I have given 6 as the first value, that is matching to the hours, which is an integer one. And TID and SID, you know, those are the character types, vachas. So we have to give it within single quotes. So here I'm giving the TID, it should be T002. It is because it's the Saratsa. And SID, I'm going to give S003. Here I have given 0, 0, 0, it's 00, right? All right. So my work is done here. So I have said insert into the student teacher, the table, and I have said what are the columns that I need to add the details, and I have given the values accordingly. And again, please notice when you are defining the columns over here, you have to give the matching details. Hours, it's 6, TID, it's T002, SID, it's S003, and this order is not depending on the original order of the table, right? So let's execute this and see. Finally, I have put a semicolon, and in my output table there is only one message, so I'm going to execute it. So there will be the next message. So here I'm going executing this. Yeah, so it is getting right. Okay, so it is saying there is a duplicate entry. Yes, let me see. For some reason it may be the hour still, it is still here. Let me delete this first. Yeah, now I think there won't be a problem. So I'm executing again. The error was there because this entry was there previously. So the deletion has not happened entirely when I was doing that. So I'm doing it. Yeah, so the third line says the one row is affected. Let me just a second.
Right. So now let's visit the student teacher table. Now still you can see there is no row saying T002, S003, right? So I'm closing this and I'm reopening it again. So now do we have something like that? Yeah, we have the record T002, S003. So according to your table, it should be S003 and T002, right? I have changed the things in the, I have mixed up the columns in my table. So it is been inserted, right? Okay, so for the people who have not done it, here's the SQL, just write it down with that question. And meanwhile, if you got any questions, I can answer that. Sir, Oh, can Nirvana? sir, මේ ඉන්ටිජර් එකක් තියෙද්දි අපි මේ උඩින් කෝනස් දාන්න ඕනේ නැද්ද? එපා ඕනේ නැහැ. ඉන්ටිජර් එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ අගයක්නේ. ඒ කියන්නේ වැලියු එකක්නේ. එතකොට සිංගල් කෝට්ස් දාන්න ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් එකක් වෙනකොට ටෙක්ස්ට් එකක් ඊළඟට ඩේට් එකක් වෙනකොට තමයි අපි සිංගල් කෝට්ස් දාන්නේ. කියන්නේ චා වාචා ඩේට් ඒව ඒක හොයනකොට ඉන්ටිජර් එක සර් කැරක්ටර්ස් කීයක් තිබ්බත් අපි දාන්න ඕනේ නැහැ නේද? දාන්න ඕනේ දාන්න. ඉන්ටිජර් කියන්නේ නම්බර් ටයිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටිජර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෆ්ලෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, දශම තියෙන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකකටවත් ඔයාලට සිංගල් කෝට්ස් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි සර්. ඒ තමයි ඉවනේ ඇති ඒ ටික මේ ආයි හදලා ඉවල මම බලලාට රිප්ලයි කරා නේද නැද්ද? මතක නැහැ සර්. බලමු. අවුල නැහැ සර්. මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඕකේ බලන්නකො හරි හරි. මම බලන්නම් කොහොමද කියලා. Right. Are we done? Is there anyone still writing this? Right. Okay, so we are going to the next. Right. Hold on, people. Right, so now we are going to do the next one. It says Neela teacher has completed her BSc, recently updated her record in teachers info table. So Neela teacher, that is one of the teachers, and update her record in teachers info table. Right, so let's take a look at the teacher info table. So Neela teacher, yes, I have already updated her into the BSc, right? So let me change back her qualification into DIP, right? So I apply it. So now Neela teacher has the qualification as diploma, right? So here we are going to write
the SQL statement. So this is an update, right? So there is a record already in the table. So we only need to change this, right? So we can say update. Then we have to say what is the table name. So teacher info. Then we have to say set. So we are going to change the EDUQ column. So for that, we have to say set EDUQ equals, then the value that I'm going to give is the BSC. Then more importantly, where clause should be there. So where is the one which tells what is the exact point that we are going to change. Since we got a primary key called TID, we can easily say where TID equals T003. So it definitely select this particular record because there is no any other T003s. And if you just think about this table, we can also go with the teacher name because there is no any other Neela teacher in here. But when you are given a primary key, the best way to update things is with the reference of the primary key, right? So for that reason, I'm going to say it is like where TID equals, TID is T003. So I'm taking T003. 003. So I put a semicolon, so I'm going to execute this. All right. I've got my result up to 5 outputs. Can't we clear this? Oh, we can clear. Yes, we can clear. So I got nothing in my output, so I'm going to execute this. Yeah, so it says update teacher info set EDOQ BSC where TID. One row affected, row matched. So if I go to teacher info, I will not be finding the Neela teacher is updated. To see the updation, I need to refresh this, right? Or yeah, let me refresh it and see. So Neela teacher diploma, we got. No, so we have to reopen it. Let me close this. And I'm going to the student teacher, not the student teacher, teacher info. Yeah, now Neela teacher got a BSc. Right, so this is the way we are going to write that. Right, so instead of saying TID equals T003, you can go with T name equals Neela, right, within inverted commas. That is also correct according to this table. But when you are provided with a primary key, best way is to go with the primary key, right? Okay. If you got anything wrong, just correct it. I'll give you a minute. Then we are going to go for the other question. So එතකොට මේ මම ලිවිසව කොහොමද වෙන්නේ අප්ඩේට් ස්ටේට්මන්ට් කියලා දාලා මොකද පුතේ update statement කියලා දාලා teach info කියන teach info කියන ටේබල් එකේ හරි අර TID TNAME education qualification කියලා දාලා මේ බස් values ටික ලිව්වේ මම එදා ඔයාලට reply කරලා තියෙනවා update statement එකක් update statement කියන්නේ විතරයි මොකද පුතේ සර් කිව්වේ එතන හදාගන්න කියලා මම එතන වෙනින් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයා මට එවල තිබුණේ insert into එකක් එක්ක ඒක මම update statement කියලා හදුවා කියන්නේ සර් මම ලියපු විදිහ වන්නද මෙහෙමයි දැන් පුතේ ඔයා මීට වඩා වෙනස් එකකට නම් ලියලා තියෙන්නේ definitely එක වැරදි ඒක ඔය විදිහට නෙමෙයි කියන කියලා ඉතින් ඔය data ටිකම තමයි
Oh, ලියනකොට values කියලා දාලා bracket ඇතුලේ ඒ වැරදි. විදිහට select වැරදි වැරදි. Definitely වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒ values කතාවක් එන්නේ පුතේ insert කරනකොට විතරයි. අපි අප්ඩේට් කරනකොට අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කීවර්ඩ් එක එන්න ඕනේ. මොන ටේබල් එකද අප්ඩේට් කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ set කීවර්ඩ් එක එන්න ඕනේ. එයාගෙන් කියන්න ඕනේ කොතනටද value එක set කරන්න. ඒ කියන්නේ මොන column එකටද මොන value එකද අපි දෙන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ where එකෙන් කියන්න ඕනේ හරියට මේ තැන ෆිල්ටර් කරගන්න විදිහ. right? ඔයා තියෙන විදිහටනේ ලියන්න ඕනේ. මම අර ලිව්ව වෙනස් විදිහට. ඔව් ඔය ඒ කියන්නේ ටේබල් එක මේ විදිහටම ඔයා ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් ස්ටේට්මන්ට් එක පුතේ මේ විදිහටම ලියවෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් එකේ අනිවාර්යයි අප්ඩේට් කියන එකයි set කියන එකයි where කියන එකෙන් කරන්නේ හරියටම තැන හොයලා දෙන එක. where කියන එක පාවිච්චි නොකරොත් වෙන්නේ මුළු ටේබල් එකේම දැන් මෙතන where නොතිබ්බනම් EDUQ කියන education qualification කියන මුළු කොලම් එකම මේ මුළු කොලම් එකම BSc බවට පත් වෙනවා. right? එතකොට අපි අර where එක පාවිච්චි කරලා කරන්නේ where TID equal T003 කියලා කරන්නේ හරියටම මේ පේලිය හොයලා දෙන එක. එතකොට එයා මේ පේලියේ EDUQ එක BSc බවට පත් කරගන්නවා. තේරුණාද? හරි සර්. Right, so let's go to the next one. So finally it says to delete someone, neither. So in 41st it says Hamsi is going to leave the school due to scholarship. Delete his record from the student info table. I think Hamsi is not there in my table, right? So let me see whether he is there or not. Hamsi, oh yeah, Hamsi is here, Hamsi is here. Right, okay, so I'm going to delete this record since he's leaving the school due to a scholarship, right? So how we are going to write it? It's a delete statement, Nathan. So we should use delete from, we have to say what's the table is. So it's student info. And if we say only this will delete all the details from your table, right? So where clause is must, right? Where and what is the SID, right? SID, yes, I remember. Yeah, SID equals S006. SID equals S006. Right, so this is the way that we are going to delete a particular record. So now I have taken SID because the SID is the primary key of the student table. The SID S006 වලට අදාළ වෙන හම්සිව මකන්න කිව්වොත් මේ record එක තමයි delete වෙන්නේ. නැත්තම් ඔයගලන්ට මේ table එකේ හැටියට නමින් යන්නත් පුළුවන්. නමුත් නම duplicate වෙන්න පුළුවන් යම් අවස්ථාවක මෙතන නැහැ එහෙම. right, ඒක නිසා හොඳම දේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ SID කියන්නේ primary key එකට අදාළව delete කරන්න කියන එක. right? So here I am doing this. So I'm going to execute it. Right. So here I am doing this. Oh my God, what is it?
Yeah, foreign key constraints fails. Very good. So people, I want you to look into this error message, right? Let me maximize it to you. So this is why we are creating the relation. This is one of the reason we are creating the relations in between tables. So look at the error. It says delete from student info where SID S equals 6 S006. Error code 1451 cannot delete or update a parent row. A foreign key constraint fails. Student DB, student teacher, constraint. Some kind of constraint is there, right? As they say. So what is the problem here? So if you think about, let me take the table structure of yours. So it's the same table structure. So if I'm going to delete S06006 from here, according to your table, I'm going to take away this particular record, right? So there will be a problem. What is the problem? Then my class table එක බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔතන ගැටලුව එන්නේ මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මේකේ. මේ S006 මෙයා මෙන්න මේ T005 කියන teacherත් එක්ක 4 hour session එකක් තියලා තියෙනවා. Now if I delete this particular record from here, අපේ database එක data inaccuracy කියන තැනට lead වෙනවා. මොකද S006 කියලා ළමයෙක් නැති වෙනවා මම මෙතන delete කරාම මෙතන delete කරලා මෙයාව මේ විදිහටම තිබ්බොත් පස්සේ refer කරන වෙලාවට ගැටලුවක් එනවා S006 කියන්නේ කවුද කියන එක. Right? So that is the error message which is given from this. මොකද අපි primary key foreign keys හදනවා මේකේ. නේද? Last week we discussed about week before we discussed about how to assign the primary keys and the foreign keys. Now if you consider about my tables, look at the right hand side of yours, no, left hand side of yours, right? Now regarding the class info table, I'm sorry, regarding the student teacher table, you can see TID, SID, both are primary keys, right? And they are individually going to be foreign keys to the student table as well as teacher table. එතකොට මෙතන record එකක් තියාගෙන student teacher කියන table එකේ record එකක් තියාගෙන A student හරි A teacher හරි ඒගොල්ලන්ගේ teacher table එකෙන් හරි student table එකෙන් හරි අයින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම අයින් කරොත් වෙන්නේ මේ student teacher කියන table එකේ තියෙන record එක බොරුවක් වෙනවා. Right? That means it's going to be an inaccurate data. So because of that, SQL is alarming us. We can't do this. You first go to that particular place and delete the specific record, then come and delete this particular thing. Right? So let's try to do that. So first I am going to delete from student teacher where
SID equals S006. Right there, ඔයගොල්ලන්ට විභාගෙදී මේ statement එක ලියන්න කිව්වොත් you don't need to write both the things. This is sufficient. Right? මෙතන මේ practical scenario එකක් මෙතන එන්නේ. So if I delete the records where SID equals S006, what are the records that I'm going to lose from the student teacher table? These are my records. So then අපිට student name කෙනෙක් ගන්න බැරිද? ඔයා කියන්නේ නිර්මාණ මේ අලුතෙන් ලියපු එකද? ඔව් සර්. මෙතනද? SID එකට. බෑ නිර්මාණ. මොකද මම කතා කරන්නේ student teacher table එකනේ පුතේ. student teacher table එකේ S name කියලා එකක් නැහැනේ. සර් ඒකට අර කියන්නේ සර් රියල් ප්‍රශ්න කියන්නේ අයින් වෙනවා කියන එකනේ. සර් ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆෝ කියන ටේබල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේද අපිට? ඒ සර් යට රියල් තියෙන්නේ 4 5 මේව දෙකේ. ඔව්. ඒක සර් S මෙයා කියන තැනට S name කියලා දැම්මොත් වැරදිද අපි? ඔයා කියන්නේ මෙතනටද? ඔව්. මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. අර ඔය විදිහට ලිව්වත් හරිය නේද මම S name කියලා ලිව්වේ. හරි S name ලිව්වට ගැටලුවක් නැහැ. මම කියන්නේ දැන් හම්සි කියන නමින් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන් නේ. possibility එකක් තියෙනවා. ඔව්. හරිද? ඒතොර එහෙම වෙලාවට ඔයා මේ කෝරි එක ලිව්වොත් දැන් ඔයාගේ database එකේ හිතන්නකෝ හම්සි කියලා ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා කියලා නිර්මාණ. එතකොට එක අපි කියන්නේ ඉස්කෝලෙන් අස් වෙන හම්සිගේ SID එක S006. ඉස්කෝලේ ඉන්න හම්සිගේ SID එක S007 කියලා හිතන්නකෝ. ඔව්. එතකොට එතනට S name equal හම්සි කියලා කිව්වොත් ඔයාගේ records දෙකම delete වෙනවා. ඔව්. තේරෙනවද? ඒකයි මම කියන්නේ primary key එකක් තියෙනවා නම් primary key එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට හරියටම එක key එක්කෙනයි delete වෙන්නේ. අර duplicate වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නකොට ඒවා පාවිච්චි කිරීමේ අවදානමක් තියෙනවා. දැන් මේ table එකේ එහෙම අවදානමක් නැහැ අපිට. හැබැයි දෙන්නෙක් හිටියානම් ඔයාගේ execution එකේදී ඒ records දෙකම delete වෙනවා. මම කියන එක තේරෙනවද නිර්මාණ? ඔව් සර් තේරෙනවා. Hari? Right. Right now, if we, when we are like searching for the SID S006, student teacher ke S006 ට අදාළ records ටික අපි දැන් අයින් කරන්න හදන්නේ. So, we got two records over here. S006 මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. ඒතර ඔය දෙන්නම ඔය table එකෙන් delete වෙනවා. Right? So then after this will get execute. මම දැන් මේ එකම page එකේ query දෙක ලියලා තියෙනකොට මුලින් මෙයාව execute වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාව execute වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු වැඩේ වෙනවද කියලා හරියට. Right, I'm clearing this. Let's run it. Yeah, hold on. අපි මෙයාම පොඩි වෙලාවකට රස් කරමු. Right? Now let's try to delete. Two rows affected. පේනවද? Two rows affected. කලින් ඒ වගේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට one row affected කියලා. Right? මේක two rows එන්න හේතුව I showed to you this table is having two places where S006 contains. Right? Now if you go to the student teacher table and search for the S006, there is no record regarding the S006. Now we can execute our answer, delete from student info, where SID equals S006. Let's delete that. Here we go.
I get look in Mukadi. නෑ මේ සමහරලාට පොඩ්ඩක් සිංක් වෙන්න බැරි වුණාම මේගොල්ලෝ මේ ගැටලු දෙනවා අපි ආයෙ රන් කරලා බලමු refresh all මොකක් හරි ගැටලුවක් දෙනවා අයියේ S006 මෙයාවත් එතෙන් ඩිලීට් වෙලා ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ කලින් එක එක්සිකියුට් කරනකොට error message එකක් ආවට let me check මෙයා අපි ඔස් කරලා ගමු බලන්න නෑ හම්සි ඉන්නවා S006 is there so what's the big issue now it happens no they are saying I have a problem with SQL syntax did I go wrong with delete from statement anyone recognizing any error no delete from student info where SID equals S006 semicolon run it yes now it get deleted ඒ සමහර වෙලාවට database එක sync වෙලා update වෙලා යන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා so that is why it is not being worked so now it is deleted it's not the incorrectness of our query it takes time right okay complete කරගන්න විනාඩියක් දෙන්නම් අඩුපාඩු තියෙන අය හදාගන්න so we are going to go to the DQL part today data query language okay so today we are going to learn about the most important language part of the SQL which is the data query language DQL right so I want you to change this heading I think I have said it to you manipulation කියන එක query කියලා වෙනස් කරගන්න කියලා මම කිව්වා නේද and this M should be changed as a Q give me a second people
Right. So we are ready with, I have done the correction. So we are going to learn about the data query language. Now, people please do the changes in your note as well, right? So data query language, it is about asking things or requesting things or querying things from a table or number of tables, right? So in the, I'm sorry, in the very first part, we are just dealing with one particular table. At the end, at the very end of this DQL, we are going to learn how to interact with two or more tables, right? So first we are going to learn the basics just by using one table. So the first statement is the select statement. Now select statement will help you to select things from a particular table, right? So how we are going to select things? You are going to say, you're going to use the select keyword first. Then importantly, you are going to say what are the column names, or like if you want to select the data, you are going to select data from the columns of the table. So you are going to say what are the column names that you are referring to select the data. Then this is a must. From keyword should be there. Then you have to say from which table that you are going to choose these data. So select the list of column names or particular column name or column names. You can have more in there, separating by a comma. From, then you have to say table name. What is the table name? Right. So as an example, so they have introduced us the store information table, right? So they are saying to select all stores in this table. So stores in the sense they are talking about the cities. ඒගොල්ලන්ගේ stores තියෙන locations ටික ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කියන්නේ Colombo store එක, Gampaha store එක, Batticaloa store එක, likewise. So what they have done is here they have used select. So they need to take the list of stores, that means list of cities. So they select city according to the table from store information. So which is very easy. Select කරන්න city කියන column එක from කොහෙන්ද store information කියන table එකකින්. Right? It's better you keep the semicolons at the end, people. I may have missed those things, right? So please be careful. Right? So it will give you an output like this. So far in the data definition language and data manipulation language, we didn't had any output. Neither we are just having any. We are just having some messages saying one row get affected, two rows get affected, likewise. So from now onwards, you will see SQL is providing us an output in a table format, so you can see what are the what is the output according to your request. So it says select city from store information. So it will select the city column from the table store information and output it as a table. Always remember the output of a query is going to be a table according to the DQL, right? So you can recognize that when they are like asking for the cities, Colombo is repeating, right? So it is not a problem of the query because the query says select the city from store information. So SQL is not instructed not to select the duplicates. නිකන් කියලා තියෙන්නේ city එක තෝරන්න කියලා. ඒතකොට city column එක දිහා බැලුවා column එකම ඒ විදිහටම ගෙනත් දෙනවා. So if you want to stop the repetitions, or like if you want to have the distinct values or like unique values, you can use a keyword called distinct
after the select clause, right? So like this. So they are asking to select all distinct stores, in this table. So we use select distinct city. So the city will be selected distinctly, right, from store information, right? So that output will provide you city, the table heading, Colombo, Gampaha, and Batiklo, right? So no repetition of Colombo, just once that you can see. All right, people, did you got this? සර් Can I? ටියුට් එකේ තියෙන්නේ මේ Oh, කොළඹ ගෝල්. Nirmana clear nahi hanika. සර් ටියුට් එකේ තියෙන්නේ කොළඹ ගෝල් කියලානේ. ආනේ සාරි හරි. ඒ අට ටේබල් එකේ. Yate ke neda? Hal. Lamai, is this clear, people? Right, okay. All right, so ඒක රිපීට් වෙන ඕන මේකක් තිබ්බොත් අපි ඔය විදිහට ගන්න කියන්නේ එක oh, රිපීට් වෙනවා එක. repetition නැති කරන්න නම් නිර්මාණ අපිට distinct පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? ඒක අපේ උවමනාව අනුව තමයි කරන්න ඕනේ, right? So then the where statement. I think you are familiar with the where statement because we use the where statement in the update query as well as deletion query, right? So you know that where is using to give some conditions, right? So here what they are trying to do is the condition that they are trying to use is they need to select all stores. They want to select all stores with sales about 1000 in table. Sales 1000ට වැඩිය කරලා තියෙන stores ටික ඔක්කොම අරගන්න කියලා. මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. goal පේලිය නෑ ඔයගලන්ට පේන්නේ. right? මේකට යටින් goal වල පේලිය ඇඳ ගන්න ළමයි. right? Batiklo record එකට යටින් just say a goal 1250 Jan 9 1999, right? Goal 1250 Jan 9 1999. Have that row. එක මිස් වෙලා තියෙනවා. Goal 1250 Jan 9 1999. Right? So what they're asking is select the stores which have done sales about 1000. So ඔයගලන්ට table එක දිහා බැලුවොත් පේනවා කොලම්බෝ කියන කෙනා 1500 කරලා තියෙනවා. දැන් යටම පේලියේ තියෙනවා goal. එයා 1250 කරලා තියෙනවා. අපි ඇඳගත්ත පේලිය. So query එක ගැන නොහිතුවොත් ඔයාට output එක ඔළුවෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? වගේ හිතේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. city column එකයි sales column එකයි sorry මේගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන cities නේ. එතකොට city column එකේ එන්න ඕනේ Colombo and goal කියලා. 1000ට වැඩියෙන් කරපු cities ටික ඉල්ලලා තියෙනවා. Right? So for that reason they select ගෝල් වෙන සේල්ස් කී මොකද්ද නිර්මාණ? ගෝල් වෙන සේල්ස් කියන එක කීයද දැම්මේ? 1250යි. Jan 9 1999. Right? Then you can say select city from store information, that is the table. So the condition they use where sales larger than 1000. Right? Then මේක අපි සාමාන්‍ය කතා බහ කරන ඉංග්‍රීසි වලට බොහොම සමපාතයි නේද? select කරන්න city එක from store information එකෙන්.
where sales 1000ට වඩා වැඩි වෙනවා. Sales larger than 1000. So it gives you city and under that Colombo and gold as your output. Right. මෙතන මට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මුළු ටේබල් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මෙන්න මෙතන ලියා ගන්න select statement එක යටතේ මෙන්න මේ his ඉඩකඩේ ලියා ගන්න. right මම ඒක ලියන්න. ඔයගලන්ට ඒකට ඒක බලන් ලියා ගන්න පුළුවන්. right, so you can say put a star and write to select all the columns or all the data we can use asterisk, the star mark, after the select keyword. Right, I'm writing the example right over here. So this is the example. We can say select asterisk from store information. right, ඔහොම ලිව්වම අපිට මුළු ටේබල් එකමම තමයි output එක විදියට එන්නේ. right, දැන් මම අර මගේ කලින් වෙලාවෙදී අපි student info table එක teach info table එක කියලා retrieve කරගත්තානේ. එතකොට ඒ උඩ ලියවෙන්නේ ඒ SQL statement එක තමයි. I'll show it you now. right, ඔක ලියා ගන්න ටක් ගාලා. Are we done, people? Can we move to see the practicals? right, okay, so this is the one I was talking about. right, see now if we say select asterisk from student db dot කියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. student underscore teacher, so this is about the student teacher table. So if I run this, yeah, this is the query, this is the output that I am having. right, entire table එකම එනවා මට. right, පේලි 9ක් තියෙන table එකක්. right, so that is what I was telling.
Okay, so now you can try the questions. Yeah, I think we have done up to 10. Right, so you try the question number 11, 12, and 13. Give it a try. Small query set එකක් තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ඒ තුනම ලියන්න. 5:33. I'm going to type these things by 5:38. සබි all details කියනකොට නේද අපි asterisk එක ගන්න. Oh, all details කියනකොට තමයි asterisk ගන්න. සර් class name class id කියනකොට ඔක්කොම ටික ලියන්න වෙනව නේද table එක. තේරුණා නිර්මාණ. class name ඒ class name කියලා දෙනකොට maths commerce art bio technology කියන තුන පහම ලියන්න වෙනව සර්. නෑ ඔතන මං කියලා තියෙන්නේ class name එකයි class id එකයි info table එකෙන් තෝරගන්න කියලානේ. එතකොට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ අපි column name නේ දෙන්නේ මේ නිර්මාණ. column ඇතුලේ තියෙන data දෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. අපි select කරන්නේ column name එකෙන්. select කරන්න class name එක, class id එක from class info table. එහෙම ලිව්වම ඒ තීරු දෙක විතරක් තෝරලා දෙනවා යා. data ලියන්න ඒක විතර ලියුවම ඇතිද මේක answer එකට. දැන් අර ඔක්කොම තෝරලා දෙන්න කියපු වෙලාවේ ඔක්කොම ටික තෝරලා දුන්නනේ. ඔව් සර් asterisk එක. ඔයාට දැන් අර අපි කරපු උදාහරණවල දැන් මේ අපි මෙතන කිව්වේ city එක තෝරලා දෙන්න කියලානේ. ඔව් සර්. එතකොට යා city එකට අදාළව තියෙන මුළු column එකම තෝරලා දෙනවා. අපි column අපි මේ ලියන්න ඕනේ නැද්ද ඒක එතකොට වෙනම. ඉතින් අපි ලියලා නෑනේ නිර්මාණ මෙතන. මේකනේ. ඒ කියන්නේ වාහනේ මේ output එක ලියන්න ඕනේ කියලාද? ඔව්. නෑ එපා. output ලියන්න අවශ්‍ය නෑ. core එක විතර ලියන්න. හරි සර් හරි ඒක තමයි. ලියන්න core එක විතර ලියන්න. හරි සර්. Right. Is there anyone still doing this? Can we try this out?
Okay, so let's go for the trying. So the 11th question, view all the details of the student in student info table. Now you know how to do that, neither. We can say select asterisk from, this time it's not student teacher table, it's going to be student info table, right? So once I am executing this, so my entire student info table is here, right? So the next question is view class name and class ID from class info table. So in that case, we have to select C name and CID as well. Let me take CID to the front, comma C name, and I'm going to say from, what is the table? It's the class info. So select CID CNAME from class info. When I'm executing this, here goes the output. CID is there, CNAME is there. Right? Simple as that. okay, එකම row එක ලියුවට කමක් නැහැ නේ. කමන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Right? 13. View addresses where students are traveling from. එතකොට ළමයින්ගේ addresses ටික පෙන්වන්න කියලා මේ කියන්නේ ළමයි කොහේ ඉඳලාද එන්නේ කියන addresses ටික පෙන්වන්න කියලා. එතකොට ඕගලන්ගේ student info table එක දිහා බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා නේද? හරි විදිහට ගත්තොත් මෙතන addresses තුනයි තියෙන්නේ. ළමයි එන්නේ කොට්ටාව, හෝමගම, කොළඹ කියන තැන් තුනෙන් විතරයි. ඒක නිසා ඔයගලන්ට ඒ තුන පෙන්වනවා නම් ඇති. right? ඒ නිසා ඔතනට distinct එක පාවිච්චි කරා නම් හොඳයි. right? පාවිච්චි නොකර ලිව්වත් output එක එනවා. ඔතන ඇත්තටම distinct එක පාවිච්චි වුණා නම් හොඳයි. මට එතන ප්‍රශ්න දෙනකොට තව ටිකක් specific කරන්න තිබ්බ ඔයගලන්ට distinct එක තේරුම් ගන්න දෙන්න. නමුත් distinct එක පාවිච්චි වුණා නම් හොඳයි. right? So I'm going to write select address from student info where back up on anyway. Select address from student info, and I'm going to use distinct keyword here. Yeah, select distinct address from student info. Right? Make a run color balamu. Oh, error එකක් ආවා. මොකක්ද error එක? All right. Figure out කරගන්න වෙලා ගිහින්. Right, so distinct addresses ටික කොට්ටාව, හෝමගම, කොළඹ. Right? ඒතර ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්නය අහනකොට ඔය තැනටම හිර කරන්න පුළුවන් නේද? ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් like select, like output the addresses of the student without a repetition from the student info table. Right? එහෙම දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ distinct එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. Right. Clear the මේ දේවල් ටික? Confirm කරන්න. Right, okay. Right. All right. So I'm going to do
So to do the 14, 15, and 16, we have to go through the other things. So let's go through that. So the next one that we are going to talk about is the and or keywords. Right? The and ekai o ekai කියන keywords අපි පාවිච්චි කරන්නේ to have multiple conditions. Right? So inside the where statement, using and or, we can have different kinds of conditions. Right? There is no limit for the number of conditions that you can define under the where clause. Where clause එක ඇතුලේ and එක පාවිච්චි කර කර ඕන තරම් conditions ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. Right? So here in the example, now when it comes to the and or, and keyword, when we using and keyword to have an output, both the conditions besides the and keyword should be satisfied. Right? දෙපැත්තෙම තියෙන conditions දෙක satisfy වෙනේවා විතරයි and එකෙන් එළියට දෙන්නේ. Right? If you use or keyword, any one of the conditions are being satisfied, then it will be included in the output. Right? So with the and, both the conditions should satisfy to include it inside the output. When it comes to the or, any one of the condition, if it is satisfied, then that result will be inserted into the output. Right? So here in the example, what they are asking is, we may wish to select all cities with sales greater than 1,000 or all cities with sales less than 500 but greater than 275. Right? Sales 1000ට වැඩියෙන් කරලා තියෙන cities ටික, එහෙම නැත්නම් sales 500ත් 275ත් අතර කරලා තියෙන cities. ඒ දෙකෙන් කැමති එකක්. ඒ දෙකෙන් මොකක් හෝ තෘප්ත වෙන දෙයක්. Right? So see how they have went through the query. So they say select city. මොකද stores ටිකනේ තෝරන්න කියලා තියෙන්නේ. So they are using the city from store information, that's the table name. And they say where sales larger than 1,000, that is a one condition. Then or, because that is what they are asking, either sales should be larger than 1,000 or sales should be in between 500 and 275. So after the or, they have opened the bracket, then take sales less than 500 and sales larger than 275. So from this row, from this condition, these two conditions, it will choose the values which are in between 500 and 275, or else it will choose whether the values more than 1,000. So for that reason, we are getting the output with the city. So Colombo and Galle. So Colombo has 1,500, which is larger than 1,000. So it is qualified. Galle has 300, which is in between 500 and 275. Gampahi is not qualified because it is less than 275, and Badiklo is not qualified because it is larger than 500 but less than 1,000. Right? So that is why these two are taken as the answer. පැහැදිලිද ළමයි? Right. Okay.
Right, moving forward, in statement, right? So in statement, now why we use in statement is to explain or like to give conditions, definitely more than one, but regarding the same column, right? So we can do the same using AND keyword. Like if we use the AND keyword, we have to repeat the AND keyword for several times, as well as the same column name for several times. එකම column එකේ කීප දෙනෙක් දැන් ඔය මම ඔයගලගේ question set එකේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා කොට්ටාවේ ඉඳලා හරි හෝමගම ඉඳලා හරි travel කරන ළමයින්ගේ details දෙන්න කියලා. So Kottava and Maharagama, Kottava and Homagama, both details are in the same column. So you can write it using the AND keyword, either like where address equal Kottava or address equal Homagama. So without writing the O keyword, AND keyword එක නෙවෙයි ළමයි O keyword එක, without repeating the O keyword again and again, instead of that we can use in, right? So how they are going to use the in keyword, let's see. So the requirement is we may wish to select all records from Colombo and Gampaha cities in the table store information, all the records. So they select asterisk from store information where city, they are not making it equals in, where city in Colombo, Gampaha, right? So if the city is Colombo, still they are inserted into the output. If the city is Gampaha, still they are in the output. Now, if we if we do not use the in keyword, we can write the same using the O keyword, where city equals Colombo or city equals Gampaha, right? Which will take you more room, right? More lengthier the query. So in keyword will allow you to make the query short, but it can be used when we are having the condition on a one particular column. Column එකක conditions තියෙනකොට තමයි column එකක් ඇතුලේ conditions කීපයක්ම handle කරන්න පුළුවන් වුණාම තමයි in එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? Columns කීපයකට එන්න આવොත් we can't do it. Right? So here the output is given Colombo 1500 Jan 5 1999, Gampaha 250 Jan 7 1999. So in this list, if you put another Colombo, Gampaha, goal, then mana මේ line එකක් දෙනවා output එකට. Right? If it's a Colombo, Gampaha, goal, Batikalo, then all 4 lines will be there. Right? So likewise, you can do the filtering using the in statement. But remember, in is there to deal with a one particular column and its values. Right, we quickly move to the between statement, then we are going to do the questions. So between statement, like the literal meaning of the between, we are going to talk about some range, right? So the example, it says, we may wish to view all sales information between January 6, 1999 and January 10th, 1999. Right? So that is the requirement. They need to see the sales, all sales information in between January 6, 1999 and January 10th, 1999.
So the query can be written, since they're asking for all the details, we can use asterisk to indicate all. So select all from store information, that is the table that we are going to refer, where date, because the between indicates a range. So we should say which range that we are going to refer in which column. So they are saying where date between, the date is given Jan 6, 1999, and it should be in the very same way that the data table has, and Jan 10, 1999. So when you are using between, it is must to use an and, right? So the dates in between the dates, in these dates, will be there, right? So the very first detail is not there because it's January 5th, 1999. So they are saying from January 6, 1999 to January 10, 1999. Got that, people? Please confirm. Okay, so let's give a try to some more questions. So here we go. I need, yeah, starting from the 14th. Starting from the 14th, you can do up to until 17th. So 4 questions, I'll give you 8 minutes. It's 5:54. Like about 6 to, I'm going to code the things. If you've done it before that, just send me the answers, right? Give it a try, people. සර් මේ 14 වෙනිකට වෙයා කියන එක ගන්න වෙනව නේද? 14ට ඔව් වැයක ගන්න වෙනවනේ. මොකද මේ ඊද කොලම්බෝ ජැෆ්නා කතාවක් අහලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒ කන්ඩිෂන් එතකොට ඒක නිසා NO දාන්නේ. මොකද පුතේ? NO කියන එක දාන්නේ ඒකට නේද? ඔව් ඔව් and එකයි o එකයි and එක හෝ o එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ එතන. right? දිල්සර ඒක ගැටලුවක් නෑ. එහෙම නැති වුණාට ඒක assume කරලා ලියන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. query එක ලියන්න පුළුවන්. දැන් දිල්සර අහන්නේ ජැෆ්නා කියලා ටවුන් එකක් නැහැනේ ටේබල් එකේ කියලා. ඔය ටේබල් එක තව දිගට තියෙනවා කියලා හිතුවොත් යම් කිසි තැනක ජැෆ්නා කියන එක තියෙන්නත් පුළුවන්. so query එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. so ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන question එකට අදාළව query එක අරගන්න.
එතකොට දාන්නේ වෙයා කියන්නේ කොළඹ ජෙෆ්නා කියලාද සර් දාන්නේ? නිර්මාණ එතකොට කොළඹ and Jaffna එන්නේ මොන කොලම් එකට අදාළවද? ඇඩ්‍රස් එකට. අන්න ඔව්. එතකොට ඔයා එතන address එක කියන කොලම් එක පාවිච්චි කරන්න. where address equals Colombo or address equals Jaffna. right නිර්මාණ කොබලමු උත්තරයක් ආවා. නිර්මාණ ඩබල් කෝට්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. පුතේ අර අපි අරගත්ත මේ අපි රිෆර් කරන එක්සාම්පල්ස් බලන්න එක්සාම්පල් එකේ විදිහට ලියවෙන්න ඕනේ. සර් සිංගල් එකට දාන්න ඕනේ. නෑ නෑ සිංගල් එක දාන්නේ අපි වැලිව් එකක් දෙන තැන් වලට විතරනේ නිර්මාණ. මේ වගේ තැන් වලට තමයි අපි සිංගල් කෝට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ අපි කොලම් නේම්ස් ලියන තැන් වල හරි දැන් මේ මෙතන සිටි කියලා ලිව්වා අපි සිංගල් කෝට්ස් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ ස්ටෝර් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන ටේබල් එකේ නම ලියලා තියෙනවා සිංගල් කෝට්ස් පාවිච්චි කරලා නැහැනේ. right එතන අපි සිංගල් කෝට්ස් දාන්නේ කොලම් එකකට අදාළව තියෙන අගයක් ගැන සටහන් කිරීමක් කරනකොට. ඒ කියන්නේ කොලම් එකක යටතේ තියෙන data එකක් පාවිච්චි කරනකොට. right එතනදිත් ඒක integer type එකක් නම් single quotes පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. right ඔයා ලියලා තියෙන එක හරි 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ view details කියලානේ අහලා තියෙන්නේ නිර්මාණ. එතකොට address එක විතරක් පෙන්නලා මදි. එතන all පෙන්වන්න ඕනේ. right student info where address equal Colombo and අනිත් ටික හරි. ඔයා double quotes දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ double quotes නෙවෙයි දාන්න ඕනේ single quotes දාන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ single quotes දාන්න ඕනේ Colombo and Jaffna කියන තැන් දෙකට විතරයි. අනිත් තැන් එකටවත් quotes අවශ්‍ය නැහැ. හරි. right. අනිත් ටික හරි සර්. අනිත් ටික හරි. අනිත් ටික හරි. IT කියලා කියන්නේ මේ select statement එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. select එකේ all කියලා එන්න ඕනේ. address එක විතරක් ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ asterisk එක. මිනිදී කොබාන දුව ඒකෙත් අර view details තියෙන නිසා දුව select s name නෙවෙයි select all කියලා ගන්න. view details කිව්වම specify කරලා නැහැනේ. එතකොට ඔක්කොම ටික පෙන්නන්න. අනිත් ටික හරි දුවගේ එකේ Colombo and Jaffna වලට single quotes වැටෙන්න ඕනේ. Colombo එකටත් single quotes, Jaffna එකටත් single quotes. ඒවා text නේ. right. all right. So anyone who is still trying, the time is up. I'm going to do you need any more time or can I do the typing?
All right. So let's start typing. All right. So the first one says, no, the first one, 14th one says, view details of the student who are traveling from either Colombo or Jaffna. Right. So we can easily say this, select all the asterisk mark from student info where address equals Colombo. Oh, and address equals Jaffna. Semicolon. So let's run this and see. Oh, what's happened? Oh, sorry. I'm very close to the පාවිච්චි කරේ. හා ඕකෙනුත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම කියලා තියෙන්නේ මගේ output එක බලන්න ළමයි null කියලා ඇවිල්ලා තියෙන මුකුත් නැහැ. මොකද මම කියලා තියෙන්නේ address equals Colombo and address equal Jaffna කියලා. මම කියන්නේ and clause එක නම් ඔයගලන්ට දෙපැත්තෙම තියෙන conditions okay වුණාම තමයි output එකට insert කරන්න කියලා. එතකොට මේ මම ලියලා තියෙන එකේ හැටියට there should be a student who is traveling from both Colombo and Jaffna. So this is not the and clause that I'm going to use. It's the O clause. Right? So now let's run it and see. Yes, here we go. So I don't have Jaffna people. So I'm having Kamal and Nisala as my Colombo people. So is it the same thing that you got? හම්සි ඉන්නවා ඔයගලන්ගේ ඔයගලන්ගේ හම්සි එන්න ඕනේ මම හම්සිව මැකුවානේ. Right? So it's better if I put the Hamsi as soon as possible. You guys can understand that. Right? So the output is gonna come like this. Right? The ඔයගලන්ගේ හම්සි දෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ගේ නිසල නැහැ. මොකද ඔයගලන්ගේ 6 වෙනකම් විතරක් තියෙන්නේ. මම මේ 8 වෙනකම් දාලා තියෙන්නේ. Right? So right. So if you got any changes to do, just let it happen. I'm going to run the next query within a minute. Right.
සර් මේ අර date of birth සහලා තිබ්බාම සර් වෙයා කියන එක ගන්න ඕනද column name එකට? මොකක්ද නිර්මාණ? ඒක සර් 17 එකේ අහලා තියෙනවා සර් view details of the students born in the months of May and June කියලා. ඊට පස්සේ වෙයා කියන එක ගන්නද අපි column name එක ලියන්න? දැන් ඔතන මම අහලා තියෙන data range එකක් නේ. ඔව් ඒක සර් between නේද? between එක ගන්න ඕනේ. ඒක සර් මං අහන්නේ වෙනම ආයෙ දාන්න ඕනේ නැද්ද මේ? ඒක සර් අර between statement එකේ සර් example එකේ තියෙන සර් select කියන column name from table name where column name between value 1 and value 2. ඔව්. column name එක අවශ්‍යයි. where එක අවශ්‍යයි පුතේ. හරි සර්. හරි. where එක හලන්න බෑ අපිට. where එකෙන් තමයි අපි ඔය filter කරලා දෙන්නේ. Right, so the 15th, I was correcting my student table. So the 15th, view details of male student who are traveling from Kottawa. So male student who are traveling from Kottawa. So the student should be a male and he should be traveling from Kottawa. And the Kottawa in the Lena right? So if we want to write something like that, so it is saying select details, right? View details, yes. So we can say select asterisk from student info. select කියන එකට අපිට gender කියන එක දාන්න ඕනවත් නැද්ද? ඒකට column. all කිව්වම එනවනේ ටික ඔක්කොම මේ නිර්මාණ. හරි. අමුතුවෙන් gender දාන්න ඕනේ නැහැ. From student info where clause එකේ අපි කියන්න ඕනේ gender equals m and address equals Kottawa, right? Why did we use and? Because we need to find the male student from Kottawa, right? So let's execute. So here we go. So someone is the only male from Kottawa. Is it so? Kottawa male. Yes, the other one is Malini. It's a female, right? So yeah. So we got the correct output. So this is the way you are going to write the 15th. Right? Do the corrections if you got anything wrong. Right, so I'm moving to the next question. Fifteenth one says view details of male student who are we done that. 15th one we done that. The 16th one says view details of student who are traveling from Kottawa and Homagama. People, this should be Kottawa or Homagama, not and. Kottawa or Homagama using in keyword in the query.
right? So they specifically said in pavichi karanna kiyala, right? And this should be O, not and, right? So view details of the student who are traveling from Kottava or Homagama using in keyword in the query, right? So how we are going to say that? So it says view details. So we can say select asterisk from student info. This is very same. This is where I went change. Where address in, then we are going to say what other things. So Kottava, comma, Homagama, right? So let's run the query and see. Yes. So there are 4 records, right? Yeah. 2 Kottava and 2 Homagama. Saman, Nimal, Malani, and Durga. 1, 2, 4, 5. These people are from Kottava or Homagama. So that is how we are going to use the in keyword. Right. So I'm moving to the next one. It says view details of the student born in the month of May and June. So that's a tricky question. View details of the student born in the month of May and June. So in that case, you have to realize we should have a range from 1st of May and to the what? 30th or 31st? January, February, March, April, May, June. 30th of June. So it's a range. So we can use between. Right? So how we are going to write that? They're asking for the details, right? Yeah. So select all from students. It will be there. So where DOB between, now we have to define the dates. So 2010 05 01 and 2010 06 30, right? So that should be the thing. So in our, according to our chart, who are the people in the June and May? Oh, it's Malini and Durga. Should be Malini and, oh no. Durga and Hamsi, May and June. Durga and Hamsi should be the answers, right? Let's see. So we are executing. Yeah, here we go. Durga and Hamsi. So they are the people who born between in the months of May and June. Right. So complete it, people. I need the confirmation. Is it clear?
If you have any doubts, So it's time to ask. between May and June කියලා ලියවන නම් ඇති නේද? Between May and June කිව්වොත් වැරදි වෙනවා. නිර්මාණ. මොකද May June කියලා ඔයාට data නෑනේ පුතේ DOB එක ඇතුලේ. DOB එක ඇතුලේ තියෙන date එකට ගැලපෙන විදිහටයි අපි ලියන්න ඕනේ. May June කිව්වම ඒ කියන්නේ SQL බලන්නේ හරියට මේ අපි කියලා තියෙන එක මොනවාද කියලා. Right? ඒක නිසා හරියටම date range එක දාගන්න. Right. Are we done? Can we move to the next concept, people? Is there anyone still copying this? Okay, so moving forward, now we are going to talk about the like statement, right? The like statement. Now, like means literally the meaning is what? The literal meaning is wage කියන එකනේ. Like me, like you, mama wage, oya wage, like it's wage. So we are going to search something based on the like. මේ වගේ details මොනවද තියෙන්නේ කියලා, right? So we don't know what the data is actually, right? අපිට නමුත් පොඩි idea එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේ detail එක කියලා, right? So if you want to search like that, there is a way of doing that, right? So like, when you are using the like statement, you have to have select statement. You have to say what to be selected and from which table. And then the where, with the where condition, you have to say which column that you are going to see. And since you don't know what is the exact value, you are using the like keyword, and with the like, you are going to give the pattern of the like, right? So what are these patterns? There are 4 types of patterns, right? So the first pattern, the මෙතන දීලා තියෙන example එක A_Z. So here I have illustrated you a 3-letter word, අකුරු 3ක් තියෙන වචනයක්, starting from A, ending from Z. Right? ඒ කියන්නේ මම date එක ගැන දන්නේ එහෙමයි. අකුරු 3ක් තියෙන වචනයක් A වලින් පටන් අරන් Z වලින් ඉවර වෙනවා. Right? So that is the logic. So if you want to represent a 5-letter word starting from A, ending from S, so you are going to say A 3 underscores and a S. Right? Lamai, are you getting this? So තා පොඩ්ඩක් describe කරන්න. ඉන්න. මෙතන දැන් මම දීලා තියෙන එකෙන් indicate වෙන්නේ අකුරු 3ක් තියෙන වචනයක් තියෙනවා. අකුරු 3ක් තියෙන වචනයක් තියෙනවා A වලින් පටන් අරන් Z වලින් ඉවර වෙනවා. ඒතර මම මෙතන ලියලා තියෙනනේ ABZ කියලා. ඒතර ඔයාගේ database එකේ ABZ තිබ්බොත් මේ මං කියලා තියෙන pattern එකට අයිති වෙනවා. A2Z කියලා තිබුණොත් ඒකත් මේ කියලා තියෙන pattern එකට අයිති වෙනවා.
හැබැයි AKKZ කියලා තිබුණොත් ලියලා තියෙන පැටර්න් එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද පැටර්න් එකේ ලියලා තියෙන්නේ A වලින් පටන් අරගෙන Z වලින් ඉවර වෙන අකුරු තුනේ වචනයක්. දැන් AKKZ කියලා කියන්නේ A වලින් පටන් අරන් Z වලින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි අකුරු 4 වචනයක්. So we can't take it. Right? ඔය විදිහට අපිට patterns ලියන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. Right? අපිට පුළුවන් මෙහෙම pattern එකක් ලියන්න. Right? මොකද්ද මේකේ තේරුම? අකුරු 5ක වචනයක් දෙවෙනි තුන්වෙනි අකුරු දෙකේ AB තියෙනවා. එහෙම තියෙන අකුරු 5ක වචනයක්. ඔයා මෙහෙම ලිව්වොත් අකුරු 3ක වචනයක්. පටන් ගන්න එක දන්නෙත් නැහැ, ඉවර වෙන එක දන්නෙත් නැහැ. Right? හැබැයි අකුරු ගාන හරියටම දන්නවා. Right? කියන්නේ characters ගාන. ඒක අකුරුද ඉලක්කන්ද symbols කියන අපි දන්නේ නැහැ, but we know how many characters are there. Right? එතකොට පහක් කියන එක අපිට ගන්න බෑ නේද? පහක් කියන එක කියන්නේ ඒක කැරක්ටර් පහ ඒ කියන්නේ දෙවෙනි තුන්වෙනි AB ඇවිල්ලා ඊටු තුන දන්නේ නැති. ඊට උඩින් දීලා තියෙන්නේ. මේක එක පැටර්න් එකක් නිර්මාණ දෙන්න පුළුවන්. ඒතර උතන පහක් තියෙනද? ඔත තුනයි නිසා ගන්න පුළුවන්. තුන එකක් කියලානේ කිව්වේ. නෑ ඒ මෙයා. ඒක නිර්මාණ මම මේ ලිව්වේ එක පැටර්න් එකක්. මෙතන මම දන්නේ නැති අකුරු තුනක් තියෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි අකුරයි තුන්වෙනි අකුරයි AB කියලා එනවා කියලා මම දන්නවා. ඒත් එහෙම කෙනෙක් ඒතර අපි මෙතන AKK Z කියලා කැරක්ටර්ස් 4ක එකක් තියෙනවනේ. ඒක අපි ගන්න බෑ කියලා කිව්වනේ. ඔව් ඒ ගන්න බැරි නිර්මාණ මේ පැටර්න් එකට අදාළවනේ. මම මේ ලිව්වේ වෙනස් පැටර්න්ස් කීපයක්. හරි. එතකොට ඔයාට තව පැටර්න් එකක් ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම ඕන නම්. A වලින් පටන් අරගෙන තව කැරක්ටර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු 4ක වචනයක් A වලින් පටන් ගන්නවා කියලා දන්නවා. ඔය විදිහට ඔයා අකුරු ප්‍රමාණය දන්නවා නම් යම් කිසි අකුරක පොසිෂන් එක දන්නවා නම් ඒ පොසිෂන් එකට ඒ අකුර තියලා ඉතිරි ඒවට අන්ඩර්ස්කෝර් තියලා ඔයාට සෙවීම කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක පැටර්න් එකක් දෙන එක ආකාරයක්. පැහැදිලිද? ඒතකොට අපිට මේ දීපු පැටර්න්ස් 4න් විතරද ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට ඕන ගණක් ගන්න පුළුවන්. අකුරු 10ක් තියෙන 20ක් තියෙන ඕනම විදිහට. right? හරි දෙවෙනි පැටර්න් එකකින් කියන්නේ you don't know how many characters are there, right? But you know from which characters they are starting. Right? So in this pattern what they are saying, the word is starting from ABC කියන අකුරු තුනෙන් පටන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ කැමැති අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. right? එතකොට ABCD කියන වචනේත් ඕකට අයිති වෙනවා. මේ ABC කියලා වචනයක් තිබ්බොත් ඒකත් අයිති වෙනවා. තව කොහේ හරි ABC XYZ 2 3 4 කියලා තිබ්බොත් එයත් අයිති වෙනවා. right? ඒතර pattern එක පටන් ගන්න එක ගන්නවා. එක අකුරු හෝ කීපය ඉතිරි ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ ඉතිරි ඒවා දන්නේ නැහැ කියන තමයි මේ percentage එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට ලියන්න පුළුවන් A% කියලා ලිව්වොත් A අකුරෙන් පටන් ගන්නවා තව අකුරු කොච්චර තියෙන. කියන්නේ A අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන කිව්වොත් ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ පැටර්න් එක ලියන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට කැරක්ටර්ස් ලිමිට් එකක් තියෙනවද? ලිමිට් එකක් නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ percentage එකෙන් කියන්නේ ලිමිට් තියෙන ඔක්කොම ටික ගේන්න කියලා. එතකොට A අකුරෙන් පටන් උඩේගේ ලිමිට් එකක් තිබ්බද? මොකද පුතේ? උඩේගේ තිබ්බනේ සර් ලිමිට් එක. ඔව් උඩේගේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. අන්ඩර්ස්කෝර්ස් වලින් ලිමිට් එක කියනවනේ. හරි සර්. හරි. තුන්වෙනි පැටර්න් එකේ කියන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙන එක අකුර හෝ අකුරු කීපය දන්නවා. ලෙටර් ඒ කියන්නේ වචන ඉවර වෙන. හැබැයි ඊට ඉස්සරහා කොච්චර තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා percentage A කියලා ලිව්වොත් A අකුරෙන් ඉවර වෙනවා.
ඊට ඉස්සරහින් කොච්චර අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන දන්නේ නැහැ. හැබැයි pattern එක percentage a. ඒතර percentage වලින් කියනවා ඉස්සරහා කැමැති අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒ අකුරකින් ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අකුරෙන් ඉවර වෙන නම් අපිට ඕන නම් මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. right. අන්තිම pattern එකේ තියෙන්නේ පටන් ගන්න එක දන්නෙත් නැහැ ඉවර වෙන විදිය දන්නෙත් නැහැ මැද තියෙන එක අකුරක් හෝ අකුරු කීපයක් දන්නවා. right. so මම කිව්වොත් percentage a percentage ඔය කියන්නේ ඒ අකුරක් වචනය මැද්දේ තියෙන ඕනම වචනයක්. ඒ අකුර කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපිට අදාළ නැහැ. මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ. ඉස්සරහා අකුරු සෙට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි ඒ අකුරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අකුරු සෙට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අකුරක් මැදට යෙදෙන වචන හොයන්න කිව්වොත් this is the way. තේරුණාද patterns ටික? ළමයි confirm කරන්න. ඔව් සර් තේරෙනවා. සර් ඒතර ඔයිරෙඩි හාත්පසින් වෙනස් ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මොනවද? සර් දීපු එහෙනම් පැටර්න්ස් වෙනස් කරලා ඔව් මේ කියන ලොජික් එක ඇතුළේ නිර්මාණ ඕනම පැටර්න් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. right. ලොජික් එකේ තියෙන ඔය හතර විතරද? ඔව් ලොජික් එකේ තියෙන මේ හතර. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන හදන විදිහක් ගැන ඔයාලට කොහොමද හිතෙන්නේ? මේ ඇඩ්වාන්ස් පැති වලට ගියාම මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඒ අකුරෙන් පටන් අරගෙන characters දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ n අකුරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොච්චර තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහොම හදන්න පුළුවන්. ඔව් සර් මාත්‍රිදේශ කියන්නේ ලෙටර්ස් මාරු කර කර එහෙම හදන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවේ. letters උදාහරණයක් දෙන්න නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ an කියන එක අයින් කළා කියන්නේ පැටර්න් ලොජික් එකේ an කියන එක අයින් කළා අපිට වෙනින් මොනවා හරි BC එහෙම දාන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවේ. පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්න දාන කැරක්ටර් එක ගැටලුවක් නෑ නිර්මාණ. හරි. ඕනම කැරක්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් right. okay so according to that in your note you can see what they are trying to do is their requirement is this. We want to find all stores whose name contains an. an කියන අකුරු දෙක තියෙන an නෙවෙයි අන්න තව වැරද්දක් am එන්න ඕනේ. කෝරි එක මම හරියට ලියලා තියෙනවා. මෙතන am කියලා හදාගන්න මේ description එකේ තියෙන ඔය highlight වෙච්ච එක a අකුරයි m අකුර වෙන්න ඕනේ. mango ලියන m අකුර. right. am කියන අකුරු දෙක තියෙන stores මොනවද? right. so what they have done is select asterisk see all detail around from store information where city like percentage am percentage. right. so they are in between single quotes. මොකද මේ value එකක් නෙදෙන්නේ. ඒතර percentage කිව්වම පටන් ගන්න පුළුවන් ඕනම අකුරු කළ set එකකින් a අකුරයි m අකුරයි තියෙනවා. ඉවර වෙන්න පුළුවන් ඕනම set එකකින්. හැබැයි a අකුරයි m අකුරයි එක ළඟ a ට පස්සේ m අකුර තියෙන්න ඕනේ. ඒතර එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් නගරයකට තියෙන ගම්පහ කියන ටවුන් එකේ තියෙන එක නිසා a output එක විතරක් මෙතනට එනවා. දැන් මම මෙතන pattern එක percentage lo percentage කිව්වනම් මොනවද දෙන data lines? percentage lo percentage. සර් බැටික් ලෝ කියන එක ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් බැටික් ලෝ එනවා තව එනවා. කොලම්බෝ කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ line දෙක තමයි ඔයාගේ data table එකට එන්නේ. very good. right. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට like patterns change කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් වෙලාව පහුවෙලා තියෙන නිසා ගෙදරදී ඕගලන්ගේ ඊළඟ ප්‍රශ්න 4 ඕගලන්ට try කරන්න පුළුවන්. right. so what are the questions? starting from 18th 18 වෙනි එකෙන් ඉඳලා 21 වෙනකම් 18 to 21
queries ටික ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ දැන් විනාඩි 5ක් අරගෙන ඕක ලියලා මට එවන්න. right, that is my request. right, කීන කියවෙන ගන්න 18 18 19 20 21 4යි. right, so I'll end the session from here. Next week I'll start doing this from the 18th question. Right, so thank you very much and have a very good night, people. Right, send me the answers, right, and keep it up. Right, okay, so I'll end the session from here. Thank you very much again. Good night, everyone. Thank you, sir. Right. Good night. Good night, everyone. Right, okay, good night, good night.